Pero ngayon ay alam ko ay active pa rin siya sa mga pagko-podcast, di ba? Tama ba pa rin, Robert? Yes. At Oo. dyan naman sa US. Kaya ang ating pong unang panauhin, mga kaibigan, mga kaserbisyo, mga kapatrol, pasalubungan po natin ng masigabang palakpakan si Mr. Mike Cohen. Yan, Hey! yun. Magandang umaga naman mula dito sa Estados Unidos. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Pilipinas. Kayong tatlo talaga ginising niyo ako maaga. Alam mo naman, masarap matulog dito Malamig Anong oras pa na ba naman. dyan, Mike? Oo, malamig pa naman dito na yun It's alas 5:30 actually. Oy, Parang yung sakto programa sa namin dati mong dati. programa, di ba? Oo. Show, Tuloy na show, nga show ni paring Naghiram Mike na yung ako kay araw yan. Donald naghiram ako kay Donald ng tie kasi hindi na ako masyado nag-Amerikana So pumunta ako sa Trump Tower. Sabi ko, pwede ba, humiram mo na ako ng Amerikana sa tie Mag-guest ako dun sa tatlong kaibigan ko. Actually, I live in an area dito sa New York. I live in an area and I have to switch accents now because I'm going to be talking about New York. Wow. Yeah. So I live in New York, and the area I live in is Queens, and it's in a place called Woodside, which is also known as Little Manila. Dito pinakamaraming Pilipino sa New York. Yung area ng Woodside at itong area ng Queens, Jackson Heights. Kapitbahay namin dito, behind this wall. Mga Pilipino, isang pamilya, kabila, Pilipino din sa apartment building namin. Actually, very, very successful ang mga Pilipino dito sa New York. Maraming nasa, halimbawa, sa healthcare. Pumasok ka kahit sa hospital dito, pag marunong ka mag-Pilipino, ayos lang. Wala nang problema. Mag-aray ka lang, magsigaw ka lang sa polo, tutulungan ka nila. Pero, it's an adjustment for me. I don't know if the audience knows, I'm legally blind now. I no longer can see. So it's difficult for me a little bit, but it's an adjustment. Ako pa rin to. Yan lang, hindi ko lang kayo nakikita. Saan ka ba kayo? Gamit sa nagbibiro na akong ganyan. Okay, Mike, alam mo, kami yung tutuwan, makasama ka namin ngayon dahil alam namin marami kang ma-share ng mga magandang mga tip, no, at mga impormasyon sa ating mga kaserbisyo sa Pilipinas na may interest na magpunta pa rin makapaghanap buhay diyan naman sa Estados Unidos. Paring Mike, kamusta ba ang oportunidad ng ating mga kapwa Pinoy in terms of trabaho kung sakasakali diyan sa Estados Unidos ngayon? Well, right now, I can speak directly to New York City because the other week, si Mayor Eric Adams, yung aming mayor dito, ay nasa kalye mismo nagre-recruit because 200,000 ang kulang niyang tao para mapuno yung mga trabaho na nangangailangan yung City Hall at ibang mga city government agencies. They're lacking 20,000 employees sa City Hall of New York. They're lacking about 40,000 nurses. And they lack probably other jobs, construction, kung ano mga trabaho dito na kulang. Naabot ng mga almost 200,000 job openings. And that's just last month. May pag-asa pa pala tayo. Right now, we have to admit it, open border dito if you can make it to Mexico, you can make it across. You can find your way to New York. If you can make it here, you'll make it anywhere. No, just kidding. Don't do it illegally. Do it properly. If you go to an agency, you apply for work and get it done right, you'll probably be hired if you have the skills and necessary yung mga papeles sa tama, yung tamang edukasyon. Kasi yan yung problema nila. Ang daming sumugod dito from kung saan galing sa mundo. Ang problema naman, kulang sila sa tamang mga requirements. Wala mga diploma, wala mga dokumento. So, ang nangyayari sa kanila, they cannot apply for jobs, even jobs they used to do in their own country because they came in improperly. So, sumunod sa tamang paraan, makakatrabaho pa rin dito. Madaming kailangan. Hindi lang dito sa New York, buong Amerika, ang dami pa rin kailangan ng mga empleyado mula sa Pilipinas at mula sa iba pang bansa. Because one of the biggest problems they have right now here, yung population growth rate. The other night, I was on WABC radio. We were talking about population growth. And the biggest problem is, kulang na yung kanilang birth rate.
All races, all across the board. Parang it's less than 0.23% of the population yung reproductive rate. So very limited. Less than 20%, 20th of a tenth of a percent yung nagre-reproduce na yung mga lalaki na nag-aasawa at mga babae at nakakaanak. Mike? And this is all races, ha? Samantala tayo, mga 1.6% yung increase. So we can pick up America very quickly. Mike, marami rin gusto magtanong. Matagal ka rin nanirahan dito sa Pilipinas, dito ka rin nagtrabaho. Well, malilenyo ako, Robert. Sa ABS. Diyan ako pinanganak. Oo. Tandaan nila yan. Pero ano yung kaibahan ng buhay mo nung nandito ka at ngayon at nasa Amerika ka na uli? Well, I only went to school here as a kid, and I came back because of health reasons. Dahil first of all, the one thing I can say that really they take care of you here in the States is if you have a disability. Like ako, almost all yung medical expenses, mga medical issues, halos lahat sagot ng gobyerno. And they even take care of you with a monthly allowance. Meron pang sinisweldo nila yung anak ninyo to take care of you. So or your wife or your sister or brother, whoever you choose, really, you can hire a relative to take care of you. So bukod pa sa aalagaan ka ng gobyerno, babayaran pa nila yung kamag-anak ninyo na nag-aalaga sa iyo para lang matulungan ka. Pero ito, they tax you. Very heavy yung taxes dito. It can reach up to 48% of your income on the average dito sa New York. Mike, so mataas yung tax, pero mataas din yung beneficio. Oo. Good morning dyan sa Amerika. Si Jerome Lantin ito. Hey Jerome, magandang umaga. Yes, ang ganda nung ang ganda nung nabanggit mo na talagang well taken care of ng government ang mga citizens diyan sa US. Ako Mike, napaka-importante nitong tanong ko. Anong paborito mong pagkain diyan sa New York? Well, right here where we live, almost all the Filipino fast food branches nandito. Lahat ng pagkain Filipino nandito. Kanina, nag-order kami ng takeout, DoorDash, yung delivery. Anong dinala sa amin? Pork adobo, fried rice, Kasi ang daming mga restaurant dito ng Pilipino. In fact, on my podcast, Mike of New York, you look up a restaurant by the name of Kabayan, actually. Actually, ginaya nila yung pangalan ng isa dating kasama, di ba, si Kabayan? Yes. And she started her restaurant relatively easy, and it grew from one branch to 6 in less than a year. And she has a problem right now. Kulang yung empleyado niya, kulang yung mga tao niya. And dahil sa gusto ng mga Amerikano yung mga pagkain Pilipino. And another thing, Jerome, I just want to correct you, it isn't only citizens they take care of here. Kung kayo ay hindi US citizen, alagaan ka rin. They take care of anybody so long as you can make it here. Ganun yung Right now, yan naman ang problema nila. Medyo mataas yung gastos sila dahil sa dami na sumawid ng border improperly. And yung mga undocumented, talaga nakakaproblema sila on that aspect. But right now, it's practically an open border. If you have a political asylum reason or you want to come into the country, you can make it to Mexico somehow or Canada and then come in across the border, you get in. And it takes years before the cases are decided. And while you're here, while your case is being decided, they allow you to work. They allow you to do a lot of things. But again, I emphasize, it's very risky. And, wag naman ganun. Wag naman ganun yung gagawin. Follow up lang paring Mike, nabanggit mo 200,000 sa New York pa lang yung sa iyong pag-i-interview kay Mayor ng New York, Pero ano ba yung mga bukod dun sa mga pag-i-empleyado sa City Hall, ano ba yung mga trabaho na talagang mabenta pa rin dyan na kailangan nila? Ito pa rin ba yung pagiging nurse pa din? Mga ganun pa rin ba? Nursing is one of the heaviest. Nursing is the heaviest, probably. Nursing, caregiving,
Yan yung isa sa pinakamataas. Kasi yung population ng Amerika, medyo matanda compare mo sa population ng, halimbawa, Pilipinas. The age dito, hindi mo na nga yung presidente lang, di ba? 80 anyos yung presidente namin. Si Joe Biden, he's obviously going on in years. And you go around here, you see people who are in their 70s, even as old as Biden. They're still driving, they're still going around, but a lot of them also need health care. So that's Healthcare. number one thing. Pero aside from healthcare, ang dami pa rin mga ibang mga trabaho na nangailangan sila. Lalong mga teachers. But if you want to become a teacher here in America, what's the number one thing you need to do? Learn Spanish. Because ang isa sa mga pinaka-problema nila dito is yung bilingual skills medyo kulang. So they're trying to deal with a changing population din. Tandaan natin, halimbawa, dito sa New York, it's a different world when you think about yung income din and yung abilidad ng isang syudad tulad ng New York to spend. Remember, the budget of the city of New York is $106 billion this year. Wow. That's just one city. One city. And that's just based on their taxation, their local taxation. So, isang syudad lang yan, ganun kalaki yung kanilang budget. Imagine pa, there's so many other cities here. This is the biggest. Itong pinakamalaki. Yeah. Los Angeles yung pangalawa. Mike, mga partners, meron pa tayong isang naging kasamahan din natin sa trabaho dati, no? At ngayon ipapakilala natin na pumunta na rin ng Singapore at nagtrabaho doon. Intro na natin si Kaserbisyo June Rigonan. Uy, Hi. Joy Riggs! Hi, Joy Riggs! Yes po. Hello. June Riggs. Ayun, syempre magkakilala kami doon. Hi Mike. Hello Robert and Jerome. Hi everyone. Mini reunion. Oo nga. Opo, Ayun. si June Riggs po, alam ko ay naging correspondent din dyan sa Singapore. Tama ba, June? Correct. Naging Sa correspondent ABS-CBN ako dati. ng CBN for Singapore 2019 ata or ako nang start noon eh. Yun. Oo, kaya ito ay reunion ng mga dating kapamilya. Yes. Si June Riggs, no, may sikat na programa rin yan, ang Rated J. Correct. Oo Ayan. nga, nakikita ko lang yan, napanood ko yan. So June, Yes balita po. mo naman kami. Oo, kamusta ba ang oportunidad naman dyan sa Singapore sa ating mga kababayan na nagnanais magkaroon ng hanap buhay din sa Singapore? Hindi lang sa Singapore, baka pwede na rin madagdag mo yung katabi na Malaysia. mga bansa dyan, Malaysia. Oo. Yes. Kamusta naman Ayan. dyan? Yes. By the way, full disclaimer lang medyo mabagal ako mag-process ngayon ng thoughts ko because I just I had a stroke I think 1 or 2 months ago. Oh. So in March I had stroke. So medyo mabagal lang yung processing ng Okay. ng thoughts ko. But anyways, sige, let's talk about yung sinasabi mo nga na ano to na Oportunidad. work Oo. related, yung work ng mga Filipino dito. So medyo mahirap ngayon dahil pinaprioritize nila yung mga locals as compared din sa states na very open sila. Dito naman sa Singapore medyo mabagal ng kaunti yung pagtanggap nila sa mga Filipinos. Although of course last year I think the president came over here, they discussed with the local government dito. Yung medyo they're trying to make a lot of yun. They're trying to make some kumbaga yung meron silang ginagawang ano bang tawag doon yung ang hirap talaga ng processing ko ng thoughts ko. Pero sige, but yes, basically medyo mahirap ngayon ang pagkuha ng trabaho dito dahil nga sa ang pinaprioritize nila ay yung mga locals. Mga locals. Yes. Yeah. So medyo hindi ganun ka straightforward ang pagkakaroon ng trabaho dito. First of all, kung meron silang opening, ginagawa nila they offer it first to the locals and then afterwards they will try to open it to everybody else. So parang ganun. Yung hindi siya sobrang straightforward unlike before na I mean even before the pandemic, hindi siya ganun ka straightforward na pwede ka na magtrabaho kaagad dito. Like for example, for Filipinos who come over here and visit, they would probably take 1 or 2 months unless yung work nila for example is kailangan talaga ng Singapore. June, based on your personal experience, no, nakapagtrabaho ka
tagal dito sa Pilipinas at lumipat ka dyan sa Singapore. What's the difference between yung pace ng work na napansin mo sa Pilipinas at dyan sa Singapore? Alam natin kasi it's parang financial district yan, so medyo fast-paced, no? So, Yes. paano ka nag-adjust? Ano yung adjustment mo from Philippines to Singapore? Nako, syempre ako medyo fast-paced person ako kasi dati. I mean, until now. So medyo mabilis akong yung ginagawa ko, yung ganun. But when I came over here, ibang-iba pala yung talagang kumbaga work attitude talaga nila dito. Mabilisan lahat ng mga ginagawa ng mga tao dito. So yun, medyo mas mabilis, di hamak. When you go to a restaurant, mabilis yung mga ginagawa nila, mga pagkain. Kung nandiyan ako sa Pilipinas, medyo nababagalan ako sa mga activities nila diyan sa Pilipinas. So for example dito, kung nyari bibili ka ng isang bagay, it's either ikaw mismo ang magsascan ng mga bibilhin mo, or kung sa Pilipinas dalawa yung gagawa nun, meron isang magsascan, meron isang bagger. Di ba dito medyo iba dito, medyo talagang mabilisan lahat ng mga ginagawa ng mga tao dito. Ayun. June, sige, Rob. Si paring muna, paring Jay. Oo, June. Yes, I po. was there sometime last year, no? At alam natin na medyo mahal yung cost of living diyan sa Oo, diyan sa Singapore. So, I mean, like, paano would you have to work more than one job to parang really sustain your your living diyan, or one job is kumbaga well compensated ka naman as long as you're employed there in Singapore? Okay, to answer your question, medyo mataas nga yung cost of living. So yung mga tao dito, kasi tatlong klaseng tao dito, yung isang citizen, yung isang PR at saka isang foreigner, which I belong to the foreigner. So kaming mga foreigner, hindi kami pwede magkaroon ng more than one job. Yung PR at saka yung citizen, pwede sila magkaroon ng more than one job. So these two sets of people, they could actually earn more as compared sa aming mga foreigners. Yun. Yes. Okay. June, nabanggit mo na mahirap nga ang trabaho, di ba? Diyan sa Singapore ngayon. Pero dahil ba dyan na pinaprioritize ng mga local ngayon, marami bang nawalan ng trabaho ngayon sa mga Pilipino natin yan sa Singapore? Marami bang nawalan at umuwi na lang? Right. Noong pandemic, pandemic pa rin naman ngayon. Pero noong kasagsagan ng pandemya, maraming mga Pilipino na umuwi sa Pilipinas. In fact, a lot of my friends actually went back to the Philippines. So, yung nangyaring na umuwi sila is nagkaroon nung nag-open na ulit ng economy, parang nahirapan sila na, sandali lang, parang kulang kami ng mga tao, parang ganun. So, what the government did is ibinuksan nila ulit yung foreigners, pero may certain quota yung ginagawa nila. May certain quota, kumbaga ratio. Kumbaga, yung for example, for every citizen na meron sila, or citizen or PR, merong certain number of locals na pwede lang foreigners na pwede lang magtrabaho dito sa Singapore. So, yun, meron silang tinatawag na ratio. Yun. Ito may tanong ako para kay June tsaka kay Mike, no. Alam natin na marami na tulad niyo mga OFWs na umaalis mula Pilipinas, nagtatrabaho sa ibang bansa at hindi umuwi ng matagal na panahon. May nararanasan ba kayong homesickness? Ano ba yung hinahanap nyo pag nandiyan kayo na hindi nyo na masyadong nagagawa nung nasa Pilipinas kayo? Mike first, Mike. Well, there's obviously people that you miss more than everything. Yung tulad ikaw, Robert, yung pag-naisans natin lagi, di ba? Yung mga barkada, yung pagsasama ninyo ng mga member ng pamilya ninyo na naiwan dyan for whatever reason, di ba? And ako, lalo yung mga pinsan ko sa Palawan, miss ko yung mga yan. Kasi I couldn't even go home when time ng pandemic, na matayan kami sa pamilya, about 2 or 3 relatives. So, those are the things that I missed while I was away. The other thing probably, yung pagkain, yung atmosphere. And yung medyo laid back yung pace of life. Kasi dito talagang when you're out, you're out. When you're working, you're working. When it's moving around, you're moving around. Kasi kailangan talaga, you need to be on your toes in New York. This is the top of the heat. And as they say, you've gotta give it the best shot here, or you'll fall off that heat.
Ito naman tanong ko sa kanilang dalawa, no? Kayo ba mga kaserbisyo, paring Mike at paring June, no? Would you still recommend, halimbawa, kung meron kayong kaibigan na talagang qualified naman sa lahat, no? Sa Singapore, sa Pilipinas, at sa Amerika, ano ba, talaga bang mas okay pa rin ba talaga sa Singapore at sa US kumpara sa Pilipinas? Halimbawa, kung parehong professionally speaking, kung halimbawa mga doktor at nurses at mga medtech, ganyan, okay pa rin ba na mag-stay dito? O talagang dapat mag-abroad na sa tingin ninyo? Depende sa priority mo. Kung ang pera ang priority mo, you can go overseas. Pero kung hindi pera ang priority mo, you can always work in the Philippines. For sure, mas kasama mo yung family mo, kasama mo yung mga kaibigan mo sa Pilipinas, pero yun. Kung ang priority mo ay pera, go for it. Tama ka. If you want a normal family life, stay there, stay home. But if you want yung mga successes in life, or you have other reasons, tulad ko, apat yung anak ko, both my sons, three of my sons are still in college. So dito, covered sila ng mga scholarship. Kung sa Pilipinas, baka hindi ma-afford na maalis sila dyan. But here, dahil alaga kami mga PWD dito, there's a lot of programs they can enter into, and natutulungan din yung pamilya sa practice. Pero sa Singapore, hindi kasama yung mga Filipinos or yung mga foreigners katulad ko sa mga ibang benefits nila. For example, yung mga sinasabi nga ni Mike kanina na let's say for PWDs, for example. Hindi lahat ng mga, kumbaga pag nagpagamot ka, hindi lahat covered ng government nila. You still have to shell it. You still have to shell out a little bit of money dito. So yun lang yung difference. Dyan sa Singapore, alam natin na ikaw you've worked closely with the locals there, mga Pinoy, tsaka because of your show, you've also had communications with our embassy. And ano ba yung nangyayari dyan? Ano yung naging communication with the Filipino community there para mas mapaganda ang buhay nila habang sila'y nandyan sa Singapore? Well, one thing na realize ko noong wala pang rated J is yung mga tao parang medyo may gap, kumbaga ito yung embassy, ito yung mga Filipino, so hindi connected, kumbaga yung dalawang sections, kumbaga. So what we are doing now is we are trying to bridge the gap between yung embassy and Filipinos in Singapore, and fortunately marami kami mga natulungan mga Filipino na for example naging biktima ng nahulog sa kung saan or nagkaroon ng slash ng head, parang mga ganun. So marami kami mga tinutulungan dito in such a way na binibridge namin sila sa government. I mean Philippine government through the embassy. So yun. It's not all beautiful, the stories I have here. Also, there are a lot of Filipinos who get into trouble. There are a lot who become victims of violent crime. There are a lot of Filipinos who are subject to racism and hatred also. So hindi lahat are wonderful stories. But generally speaking, the vast majority are very successful here, Robert, when it comes to yung buhay nila dito and relationship with the government. I will say this, yung Philippine consulate namin dito sa New York, napaka-aktibo pagdating sa community. If there's a problem, they know that the person's Filipino, nandyan na kaagad sila. Ganun din yung embassy sa Washington, D.C., kay Ambassador Ramondo. Very, very active sila and very concerned sa community. But again, that's only, those of us who are fortunate to have an embassy or consulate that's close by. Yung mga dual national, they have a different situation, di ba? So tulad yan, pag dual citizen ka, of course, you're dealing with two governments. But yes, it is true. If you come here, even if you are technically walang papeles, tinutulungan, binibigyan ng housing very, very spoiled na yung those people who come in improperly.
have been taken care of very well. Sometimes at the expense of people who have already been here, whether they're American or Filipino or any other nationality na nandito sa Amerika. In fact, it mukhang mas nag-aalaga yung gobyerno na yun sa mga bagong salta kaysa sa mga dati na nandito. Ayun. Talagang alam mo, mga kaserbisyo, talagang marami pa rin talaga sa ating mga Pilipino, no, mga kababayan, ang nagnanais pa rin makapagtrabaho. Yan sa mga lugar na kung saan kayo ngayon, di ba? Pero hindi nga lahat pinapalad naman. Pero alam nyo kasi parang ang maganda nga dito, nakita natin last week, no, may ginawa yung ating gobyerno na kinover ni Jerome, no, yung merong mga project na makapagnegosyo yung ating mga OFW sa Pilipinas. Habang nagkatrabaho sila dyan, inopen yung mga franchise. No? Okay yung mga ganun, no? Sa tingin niyo? Ako okay yan. In fact, in my case, bala ko rin sana mag-franchise in the near future ng let's say siomai something yung ganun. Pero pinag-isipan ko na maayos yan at syempre pera din naman yan, di ba? So yun. Dito very successful on their own, and when I say dito, I don't only mean New York. I also mean Toronto, which is in Canada, to the north. Very successful yung mga buhay ng mga Pilipino na nakarating ng Canada. In fact, right now, the Philippine population of Canada is growing faster than the native population ng mga Canadians. It probably will not be a long time before there is a Filipino-Canadian na possible prime minister o mataas na official sa Canada. Because ang bilis ng growth ng Filipinos sa loob ng Canada. Actually, plano kong pumunta ng Canada after Singapore. So, I'm going to hop to Canada very, very soon. Bring warm clothing. I know. Malamig dun sa Canada, di ba? Oo. Pero dyan talaga sa Singapore, minsan malamig, di ba, John? No. Hindi? I mean, hindi katulad na, well, I'm comparing it to US or Canada, pero never nagkakaroon ng snow dito. I mean, kung for example, kung mumuulan-ulan lang yun, medyo lumalamig ng panahon. Pero other than that, medyo mainit at medyo humid. Ganon, yun yung temperature dito sa Singapore. Question lang din for Mike and June, no? So, in the future ba, where do you plan to really settle na when you retire? Ikaw, June, you mentioned that you're planning to go to Canada and Mike naman is in New York. Would you still consider na dito na mag-settle sa Pilipinas or kung nasaan kayong bansa? Kasi my family is in Canada. I mean, my sister, my brother probably is moving to Canada as well. So parang gusto namin at doon na kami magsasama-samang magkakapatid. Yun yung plano ko. Medyo hindi ako ganun ka-inclined to going back to the Philippines kasi medyo hindi ko masyadong gusto hindi ko masyadong ano man tawag doon? Yung medyo kumbaga walang opportunities. Wala masyadong opportunities ako sa Philippines. So yun yung medyo nababagalan ako sa pace of life sa Philippines as compared kunyari sa US or dito sa Singapore. Ano ang gusto kong matanong ngayon, bilang kayo ay matagal nandiyan sa mga bansang US at Singapore, ano ang mapapayo ninyo sa ating mga kababayan na ngayon pa lamang nag-iisip, no, na magpunta diyan? Ano ba dapat nilang ihanda sa kanilang mga sarili? June and Mike. You have to probably learn the language skills. Tulad ng sinabi ni Robert kanina, was it Robert or was it June also was asking saan lugar ang mas pipiliin ko later on in life? Siguro happy, 50-50. I say would like to go home every now and then. And remember, when I say home, dyan yung kinalakihan ko, doon ako pinanganak sa Maynila. So, di ba? And Palawan is where I grew up. So, I probably would want to spend half there and half here. And probably it's because also of the healthcare here. Medyo alaga ka dito. So, you come home back and forth. Like many other Filipino Americans who are getting older, as we age, yun yung pinipili nila. Now, when we talk about what they need to prepare for coming here, prepare for anything. Because anything can happen here. It still is that place
where you can go where anything is possible. But again, you better prepare yourself for anything. And when I say anything, I mean anything, because you never know what can happen in a place like New York or Los Angeles or these big American cities. But remember also, there are places here where the Philippines has a better economy. May mga city dito, I would not recommend, like if it's a Detroit or Chicago or some places in let's say Mississippi. There are places you don't want to travel to because baka mas maasenso pa yung mga lugar sa Pilipinas kaysa sa mga lugar na nabanggit ko. Yes, they're improving, but there's a lot of problems. There's a lot of homelessness, there's a lot of poverty, there's a lot of problems. Although yung level of poverty dito would probably be middle class to other countries. So that's the difference also. Totoo yan. What they considered impoverished dito, meron pa rin yan meron pa rin yan mga 50,000 pesos a month na sustento galing sa gobyerno, about $1,000 a month na binibigay sa kanila. Kahit pa paano, meron silang libreng pagkain. There's a lot of things helping them. The biggest problem here probably is teach your children well there before if you have kids, teach your children well there before they come here. Because yung value formations dito, really what you're used to sa atin. And that's something that can make them go far and wide in success. Kasi pinakamalaking problema dito sa mga kabataan is gangs and drugs and crime. And if they get involved in those things, it can be a nightmare. And I've seen a lot of that with Filipino-American families. Come out, settle here, even in Canada, but they forget that aspect of it. So sobrang pagsigito sa trabaho, nakakalimutan nila yung root or yung upbringing or yung cultural background that they still need to remember. Because unfortunately, that's just the way it is here. It's a different kind of life. And not for everybody on the long run. Yun. Sa'yo, Jun, anong papaon mong tips sa ating mga Pinoy? Gusto pupunta dyan? Ako, yung mga pupunta sa Singapore, unang-una, you have to prepare financially kasi pag nandito kayo, medyo expensive yung mga gamit, yung mga pagkain, etc., etc. So, first of all, you have to be financially ready. Pangalawa, kung nandito na kayo at nagtatrabaho na kayo dito, most likely, first thing that you would have to get is an insurance. Kasi unlike sa US or sa Canada, hindi insured or at least hindi tinutulungan ng government. I have to correct myself on that. Required kasi sa government nila dito na may insurance yung mga employers para dun sa mga foreigners like me. That's why I was able to. The insurance was the one who paid for my hospitalization bills, which is about 10,000 Singapore dollars yun. Pero medyo mataas yun ng kalahati din yun. So first of all, you have to make sure that you have to have an insurance. Magdala kayo ng extra ng pera nyo and ano pa ba? Basta magbaon kayo ng maraming ano tawag yun, yung maraming lakas ng loob. Lakas ng loob. At syempre, tiwala sa sarili na rin. Kailangan confidence sa sarili mo. Alam mo, kaya mo, no? So, ganyan naman ang mga Pilipino diba? Kaya mga Pilipino, walang Pilipino na hindi pumapayag na hindi magtagumpay sa buhay, no? Kahit saan mga lugar yan nadalhin. Diba, parin Jerome? Tsaka yung kung kino-consider nyo talaga na makipagsapalaran sa ibang bansa, pagdasal nyo, for sure, bibigyan naman kayo ng guidance ni Lord kung yun ang dapat na path para sa inyo. Yeah. Any last advice para sa mga kaserbisyo, kapatrol at mga mister at miss na nakikinig at nanonood ngayon? Mike and June? Let's start with Mike. Pray. You have to pray. Make sure na magdasal kayo bago nyo isipang pumunta ng ibang bansa. Yun. Yeah, Mike? Tama yan. The Lord will guide you. Di ba may fantasy based in the Lord. The Lord.
Pantayin mo yan lagi. God will guide you and God will take care of you. Just stay close to the path and remember what you are here for. If you are here for a long time, or you're here to settle down, or you're here just to earn and bring it back home. Dapat set your goals, make sure you follow those goals, and put your plan. Because with no plan, you have no direction. And dapat plan na mabuti. Yan, napakaganda. Maraming salamat, Mike Marami at tayong mga Jun. tutunan, ha? Mhm. At talagang ako naman very confident na itong ating mga kaibigan ay talaga naman darating ang panahon, babalik pa rin sa Pilipinas. Makakasama natin sila. Dahil iba pa rin, no? June at pare Mike ang makabalik sa ating mahal na Pilipinas. Di ba? Of Yes. course. At maganda rin ang mga ginagawa nyo sa mga dyan sa Singapore, Jun. Tinutulungan nyo rin ng ating mga kababayan dyan at Mike dyan sa New York. At nagsilbi kayo ng inspiration sa ating mga kababayan dyan at dito. Maraming salamat. Thank you, At Mike kayo, ay and mga June. bayani. Salamat, ng ating bayan. Yeah, thank you very Thank much. you, June, Mike. Oo, Alright. tsaka advance happy birthday dyan sa isang kaibigan natin. Yun! Golden Boy! May Golden Boy! birthday dyan sa tatlo. Hindi ko naman banggitin, bahala na kung sino magsasabi. Next week na lang tayo mag-usap-usap. Pare Mike, ano yan? Si Pare Robert ay senior citizen na. Senior citizen. Si Mike, senior na yan. Alright. Okay, maraming salamat. Thank you. Jun, we pray for your full recovery. Yes. Yeah, thank you very much. June, magaling ka, June. Thank you. Papayo mo tungkol sa experiences mo. Thank Okay, you very much. Salamat. Bye. Bye. Commercial break muna tayo, mga kaserbisyo, kapatrol, Mr. at Mrs.